Всем привет из Филиппин! В прошлом выпуске я рассказал о 10 занимательных фактах о филиппинцах, их привычках и традициях. Если еще не смотрели, ссылочка будет по подсказке и в описании к этому ролику. А в этом выпуске я бы хотел погрузиться в особенности филиппинского законодательства, связанного с браком и отношениями. И поможет мне разобраться в юридических нюансах юрист Сара Мария, с которой мы обсудили вопросы разводов, абортов, а также ответственности за плохое обращение с женщинами и за измену. На мой взгляд, разговор получился действительно интересным. Ведь многие законы на Филиппинах, которые в некоторых случаях оправдывают даже убийство, действительно смогут вас удивить. Советую обязательно ознакомиться с этим видео тем ребятам, которые планируют вступить в отношения с филиппинской девушкой, ведь незнание законов не освобождает от ответственности. Представься, пожалуйста, и расскажи немного о своей работе. So I'm Sara Maria E. Fabros. I'm a lawyer, and I'm based here in Dumaguete City. Ты практикующий юрист. I am a practicing lawyer. Какие дела ты в основном ведешь? Well, as of the moment, I handle almost everything that is being given to me. I have criminal cases, land cases, civil cases for the collection of sum of money, and facilitation of estate. А семейными делами ты занимаешься? As of the moment, there's none, but there's one including land, involving a parcel of land. Я слышал, что на Филиппинах нет разводов. Это правда? Yes. Но при этом есть процедура аннулирования брака. Yes. Объясни, пожалуйста, что это такое? Actually, in the Philippines, there are three ways by which you can sever your marital relations. First is legal separation. Second is declaration of nullity of marriage. And third is annulment. Legal separation does not entirely sever the marital ties. It is just severing the property relations of the spouses. And it could be done by several reasons, like alcoholism, habitual drunkenness. Это способ разделить имущество между супругами? Yes, if you want to separate your properties because you don't want the other party to become a beneficiary of your insurance, that's one way. Because of some things that he has, the other party has done during the marriage, like if he was always having affairs with different people, if he neglects the needs of the family, of his spouse and his children, those are one of the grounds. The many grounds for doing legal separation. Second, declaration of nullity may be applied for by any husband and wife who have not actually done a marriage within the language of law. Example is if they don't have a marriage certificate prior to entering the marriage, if the solemnizing officer does not have authority to conduct a marriage, or if there's no actual marriage ceremony entered into by the parties. So in this case, there is no really marriage to speak of. То есть они могут отменить свадьбу? It's not cancellation. It means that there was a marriage certificate issued, but there was really no marriage that happened. Okay. That's declaration of nullity. For annulment of marriage, there is an actual marriage that existed, but one of the parties' consent into entering the marriage may be obtained through fraud, violence, intimidation, or stealth. An example of this may be the father of the bride has threatened the husband that if he will not marry the daughter, he will kill him. The father intimidated the husband into marrying the daughter. Yeah. That is a ground for annulment of marriage. So there is a marriage, a valid marriage that existed, but there has been vitiation in consent, meaning the consent into entering the marriage has been obtained through fraud. Maybe the wife told the husband that she's pregnant, and that's the reason why he only entered into the marriage. But there's really a marriage in annulment, but the consent of either the husband or the wife has been given through fraud, intimidation, force, violence, or stealth. Итак, пока вы не запутались в терминологии, я еще раз проговорю основные моменты. На Филиппинах нет разводов, но есть три процедуры, так или иначе похожие на развод и связанные с разделением супругов. Первая процедура – это юридическое разделение имущества. Вторая – признание брака недействительным. И третья процедура – это процедура аннулирования брака.
Подать на юридическое разделение имущества можно в том случае, если один из партнеров пренебрегает нуждами семьи, либо его поведение так или иначе вредит благосостоянию семьи. Например, он злоупотребляет алкоголем, пристрастился к запрещенным веществам, азартным играм или спускает семейный бюджет еще непонятно на что. В этом случае можно юридически отстранить супруга от права распоряжаться совместной собственностью. Но при этом речи о разводе не идет. Семейная пара так и остается семейной парой. Подать на признание брака недействительным можно в том случае, если процедура бракосочетания изначально была совершена с нарушением закона. Например, невеста подделала документы, чтобы скрыть свой настоящий возраст, либо уполномоченное лицо, которое проводило брачную церемонию, не имело на это права. А может быть, брачный сертификат был выпущен с ошибками, либо не был выпущен вообще, либо вовсе не было брачной церемонии как таковой. Все это является основанием для признания брака недействительным. Что касается процедуры аннулирования брака. Подать на аннулирование брака можно только в том случае, если будет доказано, что так или иначе согласие на вступление в брак одного из супругов было недобровольным и получено под давлением. То есть согласие на вступление в брак одного из супругов было получено путем шантажа, мошенничества, угрозами, силой, либо путем утаивания фактов. Например, отец невесты мог угрожать жениху, что если ты не женишься на моей дочери, тебе не поздоровится. Либо невеста могла солгать жениху, что беременна, и только это явилось причиной его согласия на вступление в брак. Но начать любую из вышеописанных процедур можно лишь в том случае, если есть доказанные обстоятельства, попадающие под основания, прописанные в Гражданском кодексе Филиппин. Нельзя просто так взять и подать на аннулирование брака, потому что захотелось развестись, потому что прошла любовь. Далее мы более детально обсудим процедуру аннулирования брака, так как она больше всего напоминает развод. А что если семейная пара, например, после 5 лет совместной жизни решила разойтись, потому что прошла любовь и они хотят начать новую жизнь? Могут ли они запустить процедуру аннулирования брака? So first is, as a lawyer, we will inspect into the formalities of the marriage. So first, we would check if we could opt to do declaration of nullity because that's easier. We could just look for the requirements, and if one of the requirements is not present, then we can apply for a declaration of nullity. For annulment, however, there is a prescribed time frame within which you can seek annulment. So in the case that you said earlier, you told me that what if after 5 years they decided... Да, например, они хотят развестись. They can't do divorce. They cannot do divorce. They cannot do divorce. But they can do annulment. They can do annulment if their circumstances fall under the grounds as prescribed by the civil code. Какие существуют требования для процедуры аннулирования брака и сколько это стоит? First is to see to it that the circumstances surrounding their marriage is applicable to the grounds provided for by law. So once the lawyer tells them that, hey, this is qualified for an annulment of marriage, they should prepare their evidence to prove that they're really eligible to apply for annulment. And then after that, once the petition is filed in court, they will wait for a 6 months cooling off period because the court will see to it that both parties can still negotiate the terms of their marriage, or if it is a cooling off period designed to amicably settle the issues of the couple. So after that, after the expiration of that period, the Solicitor General will be tasked by the court to check whether or not collusion exists between the parties, because they cannot just agree to dissolve their marriage. So the duty of the Solicitor General is to make sure that they are not colliding with one another. А какие свидетельства они должны предоставить? Evidence of the existence of the grounds for annulment. Like in my example earlier, where the father have threatened the husband that if he will not marry the daughter, he will kill him. So messages, witnesses, affidavit of witnesses, they should be prepared so that they can be included in the petition and be pleaded before the court. Представь ситуацию, что пара поженилась по любви, по всем правилам и норме закона, но спустя какое-то время что-то произошло, может быть измена, может быть просто любовь прошла, и они хотят аннулировать брак. The laws of the Philippines is very clear. If you do not have proof that any of the grounds
enumerated in the civil code is existent in your circumstances, you cannot apply for either annulment, declaration of nullity, or legal separation. So the grounds must exist. То есть еще не каждая пара может претендовать на аннулирование брака? Not everyone can apply for annulment. То есть даже если прошла любовь и они хотят разойтись? Yeah, they can. They can. Yeah, they cannot do so. А как долго обычно занимает эта процедура и сколько она стоит в среднем? Okay, so the entire procedure would range from 3 years to 10 years. 3 to 10 years. It depends because maybe from the regional trial court, once the decision is issued, one of the parties may seek to appeal that from to the Court of Appeals, and then from Court of Appeals, either the losing party may appeal that to the Supreme Court. It will really take a long time. As I've said, it depends from the RTC level. The decision can come out after 3 to 10 years. А сколько это стоит в среднем? How much it costs? It's quite costly because annulment would require so many documentary evidence, including the certification from the psychologist who conducted the evaluations towards their behaviors, if it's compatible or not. It is not a requirement anymore right now, but the practice has been like that since the beginning. So usually in an annulment proceeding, there would be doctors, testimonies of doctors and psychiatrists who can provide or enlighten the court as to the compatibility or incompatibility of the two parties. But basically, the fees would range from 300,000 pesos to 500,000 pesos. После того, как процедура аннулирования брака завершена, могут ли бывшие партнеры снова вступить в брак? Yes. То есть больше не остается ограничений? Well, there are some restrictions still. Yeah. Some restrictions. Yeah, because once the marriage is over, as decided by the court, the parties must still revoke their original marriage license. And the process is tedious. It will take you a year and around 100,000 pesos of worth of money. So what happens is, after the decision has been rendered by the court, the parties shall wait for the finality of the decision, which will take around 6 months. And after 6 months, they can record the finality of decision to the local civil registrars. And there will be numerous local civil registrars involved. The first involved local civil registrar is the local civil registrar of the court where the parties filed the petition. The second would be the local civil registrar where the marriage was originally recorded. And so these two local civil registrars would have to coordinate with one another. And then after they're done with the local civil registrar of the place where they applied for the original marriage, the documents will be forwarded to PSA, the Philippine Statistics Authority. And after then, it is cancelled. The original marriage certificate is cancelled and the parties can now remarry. И уже после окончательного решения нету ограничений для повторного вступления в брак. Yes, after finality of the decision, the parties can actually marry another. But the problem would be the marriage certificate, which is still recorded in the government agencies. And so, they must first strike that down and cancel that one in order to register the second marriage certificate. But technically, after this decision, you can marry. Yeah. Таким образом, не каждая пара может подать на аннулирование брака только лишь потому, что захотела развестись. Для этого должны быть причины, то есть должны быть доказанные обстоятельства, попадающие под основания, необходимые для начала этой процедуры, прописанные в Гражданском кодексе Филиппин, что согласие одного из супругов на вступление в брак было получено под давлением либо недобровольным путем, путем мошенничества, обмана, насилия или путем утаивания каких-либо фактов. Вся процедура займет очень много времени, в среднем от 3 до 10 лет, и будет стоить сторонам достаточно больших для Филиппин денег, от 300 до 500 тысяч песо. И даже когда будет вынесено решение суда об аннулировании брака, стороны все равно не смогут повторно вступить в брак, пока не пройдут вторую процедуру, связанную с отменой первоначального свидетельства о браке и отмене всех записей о первоначальном браке в государственных учреждениях, на что им потребуется еще около года и еще около 100 тысяч песо. Именно сложность и дороговизна процесса делают процедуру аннулирования брака практически невозможной для большинства филиппинцев. Ну а далее мы обсудим вопрос абортов, ведь аборты незаконны на Филиппинах. А правда, что на Филиппинах запрещены аборты? Yes. It is illegal. Только медицинские? Yes.
in some instances, abortion may be done by the doctors if the existence of the fetus will endanger the life of the mother. То есть доктор принимает решение. Yes, yes, yes. А скажи мне честно, есть ли какой-нибудь способ получить разрешение доктора на аборт? I doubt that they would do it. Why? Because Philippines is a very Catholic country and is very much intact with their beliefs, religious beliefs. So I wouldn't think that any doctor would advise that abortion be made to the mother. А если за денежку? For money. I've heard of some cases, midwives or manghihilots, like people who do, it's like a therapeutic massage to women, and they prescribe certain drugs for the women to induce the abortion. But these are illegal. Но эти процедуры проводят не в больницах. Not in the hospital, yes. Некоторые люди проводят такие процедуры подпольно и без лицензии, так? Who doesn't have license, who merely makes patient drink something like from the roots of crops and yeah. А если пойти в больницу и за денежку у доктора попросить направление на аборт, или это невозможно? No, because their licenses can get revoked if they certify that. Yeah. Как ты думаешь, запрет на аборт является причиной того, что в семьях на Филиппинах так много детей? По 7, по 10 детей в семьях. Это считается нормальным? No, not really. I think Filipinos are just enjoying big families. So they really don't care whether they have more children than usual. But the trend now in modern times is that people are more aware of the responsibilities of being a parent. And so the numbers of the children are getting smaller year by year. And I would hear couples not wanting to have children anymore because the cost of living is so high and it's so difficult to raise a kid. Итак, аборты запрещены на Филиппинах, кроме тех случаев, когда плод несет реальную угрозу здоровью или жизни матери. Но решение об этом принимает доктор, и повлиять на его решение, думаю, нереально. Вопрос не только государственный, но в большей степени и религиозный. Есть разного рода подпольные акушерки, хиллеры и прочие граждане, готовые нелегально накачать вас непонятными отварами, таблетками и проделать вам непонятные процедуры за вознаграждение. Но такие вещи незаконны, непонятно, какие последствия они несут для здоровья матери и в целом осуждаются обществом. Следующая тема, которую мы обсудим с юристом, это вопрос супружеских измен и ответственности за супружескую измену. Наверняка вы не знали, но супружеская измена – это уголовное преступление на Филиппинах, за которое грозит реально большой тюремный срок не только изменщику, но и тому, кто был увлечен в связи с замужним или женатым человеком. А правда, что супружеская измена – это преступление на Филиппинах? It's a crime. И партнер, пойманный на измене, может сесть в тюрьму, так? Yes, but it must be caught in the act. And also, once the partner who caught the other partner cheating, if he does anything to the person that the woman is having sex with or the woman herself, if he does anything to them, типа побьет их? Kill him, he's absolved from criminal liability. No liability will be imposed on him. То есть в этом случае даже убийство оправдывается? Yes, if it happens before his eyes. If he caught his wife having sex with another man, yeah, he doesn't incur any liability. The court will only ask him to relocate his house within 150 kilometers, I think. He should stay away from the wife's family because they might retaliate to him. So the law is protecting the husbands or the wives who catch their partners cheating. То есть и жена, и ее любовник сядут в тюрьму, если муж задержит обоих до приезда полиции, так? Yes. А какая ответственность? Надолго они сядут? I would have to refer to the revised penal code for that, but it's a long time, yeah. But you can check revised penal code of the Philippines, yeah. Мне кажется, здесь полно измен. Так почему тюрьмы до сих пор не переполнены? Because it's costly to file a case. And maybe they haven't caught it really in the act of doing. Потому что сложно поймать в процессе. Yes, it has to be caught in the act. То есть слухи и подозрения не считаются. А если один партнер поймал другого партнера с любовником на свидании, где-то в баре? It's nothing. And I think there's so much cheating anywhere.
Я согласен с тобой, полно измен везде. Но, например, в России измена не считается уголовным преступлением, и я не попаду за измену в тюрьму. Это не проблема государства, не проблема закона, это чисто проблема семьи. Расскажи, а были какие-то конкретные случаи в твоей практике? Yeah, I've read a lot of cases about that, and there was one case where the woman caught the husband spending for an apartment for the paramour, and so that's where her suspicion began. And then she began checking the credit cards and all the files and the office, the secretary. She starts interrogating everyone. And then she was really doubtful because she really feels that her husband is having an affair. Until one day, she caught them in the house, on their bedroom and on their bed. And that's where... И она убила мужа? She didn't kill the husband. She called the police and filed for a case. И муж с любовницей сели в тюрьму? Yeah. А представь ситуацию, из-за того, что на Филиппинах нету разводов, и семейная пара уже разошлась, и живут отдельно друг от друга, и у одного из партнеров уже другой партнер. Что если кто-то остался зол и хочет отомстить? Может ли он пойти в дом бывшего супруга, застать его с другим человеком и открыть дело? Yeah, because technically they're still the husband or the wife. Даже если они уже не живут вместе. Yes. То есть, если супруги уже давно не живут вместе, то один из супругов может пойти в дом к другому, застать его с другим человеком в постели и открыть дело. Yes. Только лишь потому, что он либо она остались в обиде. Yes, because that means that she still loves the husband, or husband still loves the wife. So that's no consent. Иногда речь не о любви, иногда речь о мести либо обиде. But there's a case where if one of the spouses have already forgiven the husband for the affair, and then they decided to live separately, the party who has already forgiven the other cannot sue anymore if she has already forgiven. Как это? I forgive you, so we're okay. It's okay. You can sleep with that girl. Так это просто слова, а не какой-то закон, так? If you can prove that by text messages. Ты знаешь, часто люди меняют свое мнение. Сегодня я тебя прощаю, а завтра, ой, нет, я передумал. That means that there's really no consent. But if in reality you have already forgiven the person. Если есть доказательства в виде текстовых сообщений. Yes, that I've already forgiven you. That will stop the person from filing a case. Вот так, ребята. Супружеская измена – это статья Уголовного кодекса Филиппин. И за супружескую измену может сесть не только изменщик, но и тот, с кем изменщик был пойман. Так что, ребята, учтите это, если будете встречаться с филиппинскими девушками. Единственная тут сложность – это необходимость поймать изменщика с поличным, так сказать, в процессе. Какие-либо другие условия судом не будут приняты. Также, если один из супругов застукал другого в кровати с другим человеком и в порыве гнева убил обоих, суд его оправдает и ему ничего не будет. Таков закон, друзья. Ну и последняя тема, которую мы обсудили, это закон о плохом обращении с женщинами и детьми. Еще я слышал, что на Филиппинах очень строгий закон по защите женщин от абьюза. Это так? Yes. И есть эмоциональный абьюз и физический абьюз. И даже если ты не подрался, а просто поругался со своей женой. Yes. There's a lot of kinds of abuses because we already have the Violence Against Women and Children law, which provides for the kinds of abuse. There's financial abuse. So in circumstances where, and wait, VAUSI is applicable even to people who are not married. If they've been in a sexual dating relationship, it counts. So if you're not married but you live under one roof and then the guy is withholding money from you, is not giving money from you, that is called financial abuse. Emotional abuse is if you constantly gaslight the person or always accuse him or her of Restrict to hang out, meeting. Yes. That's another form of abuse. And then there's physical abuse. So in physical abuse, that's evident because if she would have bruises from a fight, yeah. But if you commit any of the three,
the police can take you and a case will be filed against you. То есть девушка может пойти в полицию и сказать, что вот этот парень эмоционально абьюзит меня, не разрешает мне гулять с друзьями, встречаться с семьей. Она может открыть дело против него. То есть если пара часто ругается, это может дорогого стоить парню. Yes. Какая ответственность наступает в этом случае? Насколько парень может сесть в тюрьму? Oh, it really depends on the crime committed. So I would have to check the VAUSI law, but it's there in Violence Against Women and Children law. And actually, in the Philippines, there's one called battered woman syndrome. So if the woman has been subjected to abuse in a recurring period of time, I mean, it has happened and happened all over again. And then one day she wakes up and decides to kill the husband while sleeping, she's not gonna get any liability from it. Because that's what happens with battered women. Of course, they cannot stand up against a man considering its body, he's bigger, he's more strong. So when he's sleeping and the wife suddenly had this feeling to kill him, she's absolved from criminal liability. Только когда он спит? No, maybe he was drunk maybe, or I mean, if she's a battered woman and she commits any crime against the husband, she doesn't get any liability. Некоторые женщины могут использовать эти законы в каких-то личных целях, чтобы шантажировать парня, чтобы заставить платить ей деньги. Ты знаешь, я уже знаю несколько примеров своих знакомых, которые попали в тюрьму, потому что девушка сказала, что ее абьюзят, избивают, но в итоге парней отпустили, потому что не было доказательств этому. So that's what happens. If there's no enough proof, then the case would then proceed. But if there's enough proof, well, but what I can say is that courts know whether or not a party is lying or not. They really would know. Какая ответственность для тех, кто лжет? Yes, there is perjury. Like if you took an oath and then it turned out that you were not saying what the real deal is, so you're gonna be prosecuted for perjury. Like lawyers know whenever a person is lying on the stand. That's one of the things that I'm really grateful for because I can really feel that the justice system is very much alive in the Philippines. It might be slow, but it's really alive because I would have experiences in which the judge caught the person testifying lying, and so she would call out and strike him off the witness list. You can really feel that one person is lying and it will be not counted in deciding the case. That evidence that she's trying to produce, it won't be counted. Таким образом, закон о плохом обращении с женщинами и детьми подразумевает 3 вида абьюза. Первое – это финансовый абьюз, когда вы не даете денег своей партнерше, либо утаиваете деньги от нее. Второй вид абьюза – это эмоциональный абьюз. Если вы постоянно оскорбляете свою партнершу, ругаете ее, либо принижаете ее достоинство. И третий вид абьюза – это физический абьюз, если вы любите распускать руки. Если будет доказан хотя бы один из вышеперечисленных случаев, то парню будет грозить большой тюремный срок. Важно отметить, что при этом паре вовсе не обязательно состоять в браке. Достаточно жить под одной крышей и состоять в романтических или сексуальных отношениях. И если девушка, систематически подвергающаяся насилию со стороны своего парня, вдруг решит его убить, она будет освобождена от какой-либо уголовной ответственности. Обратите внимание на склон за моей спиной и на пар, исходящий из него. В этом месте на поверхность выходят горячие источники. Из земли струится ручей, в котором можно варить яйца, потому что температура там 100 градусов, там температура кипятка. А в воздухе витает запах тухлых яиц, запах серы. У нас есть шутка, что где-то в этом месте ад соприкасается с землей. Я надеюсь, этот разговор с юристом был интересным и полезным. В особенности для тех ребят, кто планирует вступить в отношения с филиппинской девушкой. Я не хочу нагнетать жути, но по опыту и реальным кейсам хочу предупредить, что тут много барышень, которые не пренебрегают пользоваться данными законами. Спасибо, что досмотрели это видео. Если нашли в нем что-нибудь полезное, то с вас лайк, комментарий и подписка. Всем спасибо и всем мира. Давай, ебаш от души, блядь. Давай, шуми сильнее, блядь. Чё так слабо?